pendant la major parte de l'histoire humaine, c'est perdre, n'était pied, un simple désagrément, mais, une, condemnation, a mort, les oceans étant de porvis de bale, les deserts n'effrayant, aucun signe, les forêts denses, effaciant, toute notion de direction, voyager, citate, jouer vite, le destin, guide uniquement par, les racits etl single quotes instinct. Puis 21 revolution silences, une, petite igual amont, flottant librement, indiquate la charmant conde, la ciel, restate mute, des siècles plus tard, des signaux invisibles, emis par, des machines orbitant, et des milliers, des kilomètres, Odysseus, de la terra, guiderant, nave, avians, armies et simples, citiens, avec, une, precision et an, de la boussole, aux satellites, la navigation, est passé de l'intuition, et la certitude, ces inventions, nor pas seulement, aident les humains, et elles ont, transforment l'exploration, le commerce, la guerre, la science, et l'idée, même d'un monde interconnect, des empires se sont développés grâce à, les continents ont été cartographies, le temps et les distances se, sont estompe, acute s.aujourd, single quotes hui, votre téléphone portable, c'est précisément au vous êtes al at, comment vous rendre n'importe où sur la planète, mais si pouvoir repose sur des cycles des prises des risques, et d'ingénuité, comment, le humanité, est-il passé de l'estimation, de sa direction, et la matrice, du positionnement, global depuis l'espace, et comment les technologies de navigation ont-elles changé non seulement nos lieux de voyage, mais aussi, ceq, nous sommes devenus, voici l'histoire de la façon dont la boussole, et les satellites, ont changé à jamais, la navigation humaine, bien avant que les aiguilles n'y pointent, vers le nord au que les satellites n'y, traçant des grilles invisibles dans le ciel, à la navigation, ETTD, art d'observation et de mémoire, les premiers humains se déplaquant en interprétant la nature elle-même, ils, suivant, les rivières, les quais, les chaînes, des montagnes, et la course, du soleil. L'orientation surprenée par l'expérience, se transmettait, oralement, était, renforcée, par les rituels, voyager en tout, s'équated, implicate, décomprendre, les cycles, le point de lever du soleil, le déplacement des étoiles au fil des saisons et le comportement des vents et des courants, les premiers navigateurs, se fiant, aux astres, des 3000 avant notre ère, les marins de la Méditerranée, et de l'océan Indien, utilisant le soleil, le jour, et les étoiles, les plus brillantes, la nuit pour l'étoile polaire, quasi fixe dans le ciel, devant, un repère fiable, pour la latitude, dans l'hémisphère nord. Les navigateurs polynésiens développeront des méthodes sans instruments interprétant le comportement des oiseaux, la formation des nuages, et la trajectoire des étoiles pour traverser des milliers de kilomètres. Leurs voyages démontrant que navigation précise était possible sans out, mais uniquement grâce à un savoir-faire, et une connaissance culturelle, exceptionnelles, sur terre, et la navigation, et évolue. Les anciens réseaux routiers de Mésopotamie, d'Égypte, plus tard de Rome, reposant sur l'arpentage, les bornes milliers, et les itinéraires, et les ingénieurs romains mesuriant, les distances avec, une précision remarquable, permettant aux armées, et au commerce de se déplacer, efficacement, sur de vastes, cependant l'orientation dépendait, toujours des points de repère, visibles, et d'une météo, favorable, lorsque les nuages obscurcissent, la ciel au que, la terrain, n'y fournissait aucun repère. Les voyageurs étaient voulaient et accuterables, les .avec, l'expansion du commerce, et l'allongement des voyages, les limites, sont devenues, évidentes, et la navigation astronomique, exigit un ciel de gauge, et une formation adéquate. La navigation côtière, plus circule la haute mer,
limitate l'exploration, et la commerce, le besoin d'une système de référence directionnel, fiable, et independent des conditions météorologiques, c'est fait, d plus n plus present, notamment à mesure que les marchins et les états churchient, a contrôler les routes maritimes lointaines, parallèlement à ces, la curiosité scientifique et le garde de la terre elle-même, les penseurs grecs de l'antiquité ont émis l'hypothèse que la terre était sphérique et ont tenté d'en mesurer la taille. Eratosthène, a calcul, la circonférence de la terre avec une précision surprenante grâce aux ombres et la géométrie. Ces découvertes ont redéfini la navigation comme un problème de position sur un globe et non plus comme un simple déplacement sur une surface plane. Connaître la direction suffisait plus savoir où l'on se trouvait était tout aussi important en Chine. Un changement conceptual crucial s'est produit sous la dynastie Han. Les érudits comprirent que certaines pierres riches en fer, les magnétiques, s'alignent naturellement dans une direction constante lorsqu'elles étaient suspendues, initialement utiles pour la divination, et la feng shui. Ces phénomènes laissaient entrevoir un principe physique plus profond. La direction pouvait être déterminée, non par le ciel, mais par la terre elle-même. Cet idéal finalement affranchir la navigation de la lumière du jour et des alias climatiques par l'élément, les outils mathématiques ont progressé. La trigonométrie s'est développée dans le monde islamique et en Inde, permettant des calculs plus précis des angles et des distances. Les astrolabes ont permis aux navigateurs de mesurer la hauteur des astres, améliorant ainsi les estimations de latitude. Les cartes sont devenues plus systématiques, passant de représentations symboliques et des représentations mesurées de l'espace, malgré ces principes. La navigation restait incertaine. La longitude, la position, est-ouest était notoirement difficile à déterminer en mer. Des flottes entières furent produisent de cause d'erreurs de calcul. Les empires dépendant de la conjecture, de l'expérience et de la chance. Le monde était connecté par le commerce, mais sa compréhension de la localisation réelle des choses demeurait fragile. À la fin de moyen âge, l'humanité s'est trouvée à la croisée des les connaissances nécessaires à la navigation étant fragmentaires, astronomie, mathématiques, magnétisme, mais n'avaient pas encore convergé. Il fallait un outil capable d'unifier la direction, la fiabilité, et l'accessibilité. Les conditions étaient réunies. Le problème était clair, et la solution, tapée dans le fer magnétisé, allait bientôt de changer. L'avancée décisive dans la navigation humaine survint lorsque le magnétisme passe du statut de curiosité à celui d'instrument. En Chine, entre la X et la Z, siècles des érudits, transformant le comportement mystérieux des magnétiques en un outil pratique. La boussole magnétique, les premiers modèles étaient rudimentaires, des aiguilles de fer, aimantes flottantes sur l'eau fixées, et des fils de soie, mais le porte-foot révolutionnaire. Pour la première fois, il était possible de déterminer une direction avec précision, sans le soleil, les étoiles ni les points de repère. Cette innovation se répandit le long des routes, comme attaquant le monde islamique, et l'Europe, à la fin du Moyen Âge. Les marins en comprirent rapidement l'utilité. En mer, où les nuages masquent le ciel et où les quittes s'estimpent, la boussole offrait un repère constant. Associé des cartes porcelaines d plus n plus précises, elle permet aux marins de s'aventurer plus loin des quittes en toute confiance. La navigation, autrefois saisonnière, était dépendante des conditions météorologiques, devint une pratique, continue utilisable toute l'année. Les marins européens perfectionnèrent l'instrument, le campus sec au uni,
Igual pivotet sur un axe, à l'intérieur d'une botia, protected permutate des relèves, plus stables, sur les navires, en la rose des vents standardisés, les relèvements, en degres, transformant, la navigation, en humaine, discipline, quantitative, aux siècles, le campus, était devenu, indispensable à bord des navires traversant, les oceans, Atlantique et in, la des grandes découvertes ni, reposait pas, uniquement sur, le courage, elle était aussi portée par, l'instrumentation, porting, la boussole nice, contentate Puis, d'indiquer le nord, elle a, donné naissance, à un système, la navigation à l'estim combinate, les relèvements à la boussole, et les estimations de vitesse pour tracer des routes, les lox mesurent, la vitesse, les sabliers le temps, ensemble, ces mythos ont permis une navigation répétible, autorisant les capitaines, à retracer les itinéraires et à partager, leurs connaissances, les empires pouvaient, désormais planifier, approvisionner, et contrôler des expeditions lointaines, les réseaux commerciaux se sont développés, les cartes se sont améliorées, le monde est devenu, plus petit cependant, la boussole avait cessé, la déclinaison magnétique, la différence, entre le nord magnétique, et l'ord magnétique, introduisait, la précision diminuait près des pales, et si, la latitude, pouvait, être, estimée, la longitude, restait difficile, à déterminer, la solution, exagérate, une mesure, du temps aussi précise, que celle de l'orientation. La prochaine événement, majeur savant, oxviiie, siècle avec, le chronomètre de marine, les instruments de John Harrison résolvront la, problème de la longitude, en permettant, une mesure, précise du temps en mer, associé au campus, il rendit, la navigation, considérablement, plus précise, la position pouvait être, déterminée, sur un système, de coordonnées, cette fusion du magnétisme, de la mécanique, et des mathématiques, complète l'arsenal classique, de la navigation, et favoris, le commerce, la suprématie navale, et l'exploration, scientifique, des siècles plus tard, une autre étincelle jaillit, cette fois-ci de las, pendant la guerre froide, des ingénieurs, comprirent que les satellites en orbite pouvaient, émettre des signaux de synchronisation d'une telle précision que réceptio sur terre pouvait calculer position en mesurant d'infimes différences de temps de réception. Dans les années 1970, les étations commenceront à déployer le système de positionnement global GPS, sans substituer transformation, aussi profonde que la boussole elle-même. Les premiers prototypes DGP étaient incombrantes, quito et réserves à un usage militaire, mais ils fonctionnent grâce à la triangulation des signaux de plusieurs satellites. Les utilisées pouvaient déterminer leur position partout sur Terre, par tous les temps, de jour comme de nuit. La précision s'est améliorée chaque génération. L'ox des civils s'est et dans les années 1990, le GPS s'est imposé dans l'aviation, le transport maritime et la topographie. Dans les années 2000, il a fait son entrée dans la vie. La navigation n'était plus une estimation, mais les itinéraires s'optimisant d'eux-mêmes, les avions suivant des trajectoires directes, les navires naviguant avec assurance dans les canaux, et les sécuristes localisant les victimes plus rapides, les agriculteurs guidant leurs machines avec une précision centimétrique. Le boussole avait appris à les satellites lui avaient appris à ces localiser.ces A.ces avances ni sant pas succède, elles se sont superposées. La boussole a permis de les chronomètres ont déterminé la position. Les satellites ont apporté la certitude. Chaque étape réduit l'incertitude, le risque et la dépendance. OHASARD. De l'aiguille flottante au horloges en orbite. L'étincelle de l'innovation en matière de navigation a remodel la façon dont les humains se déplacent sur le plano eta prépare le terrain pour un monde
O se perdre, est devenu l'exception, et non la règle. Once the compass, chronometer, and early satellite concepts proved their value, navigation entered a long ascent marked by steady refinement, global adoption, and the layering of technologies across centuries. This evolution did not replace older tools overnight. Instead, it expanded humanity's navigational reach, step by step, from oceans and deserts to skies and space. By the Song dynasty, the magnetic compass was already in practical maritime use in China. It spread westward through Islamic trade networks and into Europe, transformed seafaring. By the late Middle Ages, European ships routinely carried compasses, allowing captains to maintain headings even when skies were overcast or coastlines vanished. This capability quietly unlocked the age of exploration. Voyages by Zhang He, Vasco da Gama, Christopher Columbus, and Ferdinand Magellan depended on compass-based navigation combined with dead reckoning and celestial observation. Oceans ceased to be barriers and became highways. As long-distance navigation expanded, maps evolved from symbolic drawings into scientific instruments. Mercator's 1569 projection preserved compass bearings as straight lines, revolutionizing chart-making and navigation planning. Sextants and astrolabes improved angular measurements, while advances in trigonometry refined calculations. Navigation became teachable, repeatable, and institutionalized in navies and merchant fleets. Yet longitude errors still caused shipwrecks and lost fleets, highlighting a critical remaining weakness. The invention of the marine chronometer completed classical navigation. John Harrison's breakthroughs allowed sailors to compare local noon with a fixed reference time, calculating longitude accurately for the first time. When paired with the compass, navigation achieved global precision. Empires expanded control over sea routes, trade intensified, and scientific expeditions mapped the world with unprecedented accuracy. Navigation had become a system: direction, time, and position working together. Industrialization brought better materials, standardized instruments, and global communication. Steamships and railways demanded reliable navigation on schedules. Telegraph lines synchronized time across continents, improving cartography and coordination. Lighthouses, buoys, and standardized nautical charts reduced risk near coasts. On land and sea, navigation shifted from individual skill to institutional infrastructure. Aviation introduced new challenges. Pilots could not rely on landmarks alone. Early air navigation used compasses, gyroscopes, radio beacons, and dead reckoning. During World War I and II, radio navigation systems, such as direction-finding antennas, and later, radar-enabled aircraft to fly at night and in poor weather. Navigation became electronic, extending human reach vertically as well as horizontally. The launch of Sputnik in 1957 revealed a new possibility. Objects in orbit could be tracked precisely and could, in turn, help track positions on Earth. The U.S. Navy's transit system proved satellite navigation viable in the 1960s. This led to the development of the Global Positioning System, GPS, with satellites broadcasting ultra-precise timing signals from atomic clocks. By the 1980s and 1990s, GPS matured into a fully operational global system. As satellite receivers shrank and costs fell, navigation entered everyday life. Aviation, shipping, emergency services, and scientific research adopted GPS as standard. Smartphones integrated satellite navigation with digital maps, sensors, and networks. Positioning became instant, continuous, and automated. Parallel systems GLONASS, Galileo, and Beidou expanded global coverage and redundancy. Throughout this ascent, older tools remained relevant. Compasses still provide orientation when electronics fail. Celestial navigation persists as a backup skill. Satellites deliver precision, but rely on the foundational ideas of direction, time, and geometry developed centuries earlier. From magnetized needles to atomic clocks in orbit, navigation's ascent reflects humanity's drive to reduce uncertainty. Each milestone tightened our grip on space and movement, transforming exploration into routine travel and the planet into a mapped, connected system. When navigation technologies moved from specialist tools to everyday infrastructure, the impact was immediate and far-reaching. What had once been the domain of sailors, surveyors, and soldiers became embedded in the daily routines of entire societies. This transition marked a true revolution not just in how people traveled, but in how the world functioned.
The compass was the first to spark mass adoption. Once standardized and widely available, it transformed maritime trade and state power. Merchants could plan routes with confidence. Fleets could maintain formation across open seas, and empires could project authority far beyond their borders. Reliable navigation reduced risk, lowered costs, and expanded markets. Global trade networks intensified, linking continents in sustained exchange. Cities grew around ports, and economic centers shifted toward navigable routes. The compass quietly reordered the world economy. Centuries later, satellite navigation triggered an even more dramatic societal shift. When GPS signals became available to civilians in the late 20th century, navigation ceased to be a conscious skill and became an invisible service. Turn-by-turn guidance removed the need for map-reading expertise. Positioning became automatic, continuous, and precise. For individuals, this meant freedom and confidence travel without fear of getting lost. For societies, it meant efficiency at scale. Transportation systems were transformed. Commercial aviation optimized routes and fuel use. Shipping lanes tightened, reducing transit times and accidents. Trucking and logistics became synchronized, enabling just-in-time delivery and global supply chains. Ride-sharing services, delivery platforms, and location-based apps emerged. Entire industries built on the assumption that precise positioning was always available. Public safety changed as well. Emergency responders could locate callers instantly. Search and rescue operations became faster and more effective. Disaster response improved through real-time mapping and coordination. In agriculture, satellite navigation guided machinery with centimeter-level accuracy, increasing yields while reducing waste. Urban planning, surveying, and construction adopted positioning as a foundational layer. Culturally, navigation technology altered how humans perceive space. Distance lost its mystery. Exploration shifted from discovery to optimization. People began to expect certainty, exact arrival times, shortest paths, live updates. The anxiety of being lost faded, replaced by reliance on systems that just work. This shift reshaped behavior, trust, and decision-making in subtle but profound ways. At the same time, new dependencies emerged. Societies grew reliant on satellite signals and digital maps. When systems failed through outages, interference, or conflict, the absence was immediately felt. Navigation had become so embedded that its disruption revealed how deeply it underpinned modern life. The revolution of navigation was not loud or sudden. It unfolded quietly, instrument by instrument, signal by signal, but its effect was transformative. Direction became certainty, location became data, movement became optimized. Humanity did not simply learn where it was, it built a world that assumed it would always know. Allaient contemporain, Allaient navigation, est, devenu un partenaire, discret mais omniprésent dans presque tous les aspects de la vie moderne. Ce qui exigit, autrefois une formation spécialisée, fonction décimées, démonia, invisible, grâce à des technologistes, de pointe, qui privilégiant la précision, la redondance, et la résilience. Les systèmes de navigation axios naissant plus de simples outils, ce sont des ecosystems interconnects qui combinent satellites, capteurs, algorithms et infrastructure, mondiale.la, navigation par satellite A, évolue vers un environment, multi-constellation, outre le réseau, GPS d'origine, des systèmes tels que le GLONASS russe, le Galileo européen, et le Beidou, chinois réassurant, une couverture mondiale, et une les recepteurs, modernes combinent harmonieusement, les signaux, de plusieurs constellations, améliorant ainsi la précision et la fiabilité, même dans des environnements difficiles comme les zones urbaines denses, les régions montagneuses ou les régions polaires, les aires de positionnement, qui atteignaient autrefois plusieurs, ont été réduites à quelques centimètres grâce aux systèmes d'augmentation, aux corrections différentielles, et aux techniques cinématiques, intégrer. L.la navigation, c'est également diversify de des cell satellites, les centrales inertiales, gyroscopes et accélérometers, fonctionnent décimées, déconcertaviques, les signaux, GNSS, pour maintenir la positionnement,
Lorsque la reception satellite est faible, ou une setup proche, hybrid est essentiel pour les aéronefs, les sous-marins, les véhicules autonomes, et les smartphones. Si un système tombe en panne, les autres prennent la navigation est ainsi devenue tolérante aux pannes par conception. La cartographie numérique a transforme la simple position and les cartes haute résolution, mises à jour and continue par des flottes de véhicules et permittent aux systèmes de comprendre non seulement la position d'un élément, mais aussi son environnement, routes, bâtiments, circulation et relief, sont modulés en 3 dimensions. Les systèmes de navigation anticipent désormais les emboutellages, recalculant les itinéraires en temps réel et prennent en compte le comportement des le déplacement n'est plus une réaction, mais une anticipation. L'autonomie représente une autre avancée. Les voitures autonomes, les drones et les navires autonomes reposent sur une navigation précise, intégrant la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. Ces systèmes ne se contentent pas de suivre des instructions, ils interprètent leur environnement, évitent les dangers et prennent des décisions en temps réel. La navigation est passée du guidage au contre le au niveau sociétal. La navigation est devenue une infrastructure fond. Les systèmes financiers s'appuyant sur les signaux de synchronisation satellitaires pour synchroniser les transactions. Les réseaux de télécommunications dépendent horloges précises fournis par les satellites de navigation. Les réseaux électriques, la recherche scientifique, et même les flux de données. Internet sont coordonnés grâce à des services de positionnement et de synchronisation initialement conçus pour la navigation sous-tend désormais des systèmes terrestres. Éloignes du transport. Cette omniprésence révèle toutefois des vulnérabilités. Le brûlage, l'usurpation d'identité et les cyberinterférences menaçant les cybersécurités. Les débris spatiaux et les tensions géopolitiques soulevant des inquiétudes quant à la résilience du système. En réponse, les nations investissent dans des solutions de secours, radionavigation terrestre, systèmes inertials, améliorés, et sources de synchronisation alternatives. L'objectif n'est pas d'abandonner les satellites, mais de garantir la fiabilité de la navigation en toutes circonstances. Malgré ces défis, l'état actuel de la navigation représente une réalisation extraordinaire. La humanité a bâti un système planétaire qui répond sans cesse 3 questions, en ces 3 questions, où suis-je, où vais-je, et comment, y parvenir en tout, de l'aiguille, à monter au réseau complexe des signaux, reliant la Terre et l'espace. La navigation est devenue précise, adaptable et profondément ancrée dans la civilisation moderne. Elle n'est plus un acte conscient, mais une capacité permanente qui façonne le fonctionnement du monde chaque instant. Le héritage des technologies de la boussole aux satellites dépasse largement le cadre du voyage. Ces outils ont profondément transformé notre conception de l'espace, de la puissance et des lignes qui nous unissent. Avant l'avènement d'une navigation fiable, la distance était synonyme de danger et l'incertitude. Grâce à elle, les déplacements sont devenus prévisibles, coordonnés et adaptés. Le monde n'a pas seulement rétréci, il est devenu connais stable. La boussole a permis l'avènement de la première véritable ère d'interactions mondiales en rendant la direction indépendante des conditions météorologiques et de la visibilité. La rendu possible un commerce maritime durable, l'exploration au long cours et l'essai des empires mondiaux. Les cultures se sont rencontrées, affrontées et ont acquis des idées humaines, et qu'elles sont préstantes. L'économie mondiale moderne trouve ses racines dans ce moment où la navigation a transformé les oceans
des barrières, en ponts, allait navigation par satellite, apparue set transformation. Law o la boussole, a freight l'orientation, les satellites onto port la certitude, le positionnement, précis, a redéfinir la guerre, le commerce, la science, et la vie quotidienne, les armies coordonnent leurs operations et travers les continents, les compagnies aériennes optimisent leurs itinéraires à la seconde prise, les chains d'approvisionnement fonctionnent comme des systèmes mondiaux meme, les marches financières dépendent de la synchronisation par satellite pour exécuter les transactions. La navigation est devenue une infrastructure invisible, essentielle, constante, est devenue une évidence culturellement. L'impact est subtil mais profond. On n'y mémorise plus les itinéraires comme avant. La perception spatiale s'est déplacée des cartes mentales vers des systèmes externes. L'angoisse de se perdre a disparu, remplacée par la confiance dans la technologie. Parallèlement, les attentes ont évolué. Précision, immédiateté, et optimisation sont devenues la norme. La navigation et autant transforme les comportements que les déplacements. Sur le plan scientifique, les technologies de navigation ont fait progresser de nombreux domaines, le magnétisme, l'astronomie, la chronométrie, la physique atomique, et l'ingénierie spatiale ont tous progressé grâce à la recherche d'un positionnement plus précis. L'art des satellites a propulse l'humanité en orbite, non seulement pour observer la Terre, mais aussi pour organiser la vie. La navigation a contribué à transformer l'espace d'un territoire à conquérir en outil précieux puis héritage s'accompagne toutefois de responsabilités. La dépendance aux systèmes de navigation expose nos vulnérabilités techniques, environnementales, et la précision même qui nous donne les moyens d'agir exige protection et gestion responsable. La civilisation moderne repose désormais sur des signaux et des systèmes qu'ils nous faut entretenir, défendre et durer de manière éthique. Measure sur plusieurs siècles. Son impact est extraordinaire. Les technologies de navigation n'ont pas seulement aidé les humains, elles ont redéfini la relation de l'humanité à la planète elle-même. Des aiguilles flottantes au horloge spatial. La navigation a changé non seulement nos destinations, mais aussi le fonctionnement du monde. L'avenir de la navigation dépasse la simple connaissance de notre position. Elle évolue vers des systèmes qui comprennent le contexte, l'intention et l'environnement, anticipant les mouvements platés, que de se contenter de les enrichir. À mesure que l'humanité devient plus mobile, plus automatisée et plus connectée, la navigation passera du guidage et la coordination. L'une des principales tendances est l'essor d'un positionnement résilient et les futurs systèmes de navigation n'y reposeront plus uniquement sur les satellites. Ils combineront les signaux satellitaires avec des radiobalises terrestres et la navigation inertiale, des repères visuels et même des signaux d'opportunité provenant des infrastructures. Cette approche hybride protégera la navigation contre la brouillage, les pannes et les interférences, garantissant ainsi sa continuité, même dans des environnements contextes à degrades. L'intelligence artificielle jouera un rôle central. Les systèmes de navigation apprendront des tendances, observent flux de circulation, comportements humains, conditions environnementales, et s'adapteront en temps réel. Au lieu de proposer l'itinéraire la plus courte, ils optimiseront la sécurité, l'efficacité énergétique, l'évitement des embouteillages, et l'impact environnemental. La navigation deviendra prédictive, suggestant, avant même que les perturbations n'y surviennent. Les systèmes autonomes accélérant les véhicules autonomes, les drones de livraison et les navires autonomes, s'appuieront sur un positionnement ultra précis, combinent la vision par ordinateur et au raisonnement automatique. La navigation n'y sera plus l'apanage de l'humain,
mais un langage communaux machines, des réseaux de transport, entières pourront, se coordonner, réduisant ainsi les accidents, et les embouteillages, tout en améliorant l'efficacité. La navigation spatiale va également se développer. Les constellations de satellites de nouvelle génération promettant UNA plus grande précision, des signaux plus puissance et UNA redondance mondiale. Parallèlement, la navigation au-delà de la Terre devient des systèmes de positionnement lunaires et spatio-scientifiques en cours de planification pour soutenir les missions vers la Lune. Mars et la humanité aura besoin de la navigation non seulement sur une planète, mais dans tout le système solaire.o. Niveau sociétal, ces avances soulevant de nouvelles questions. Quelle autonomie doivent avoir les systèmes de navigation, qui contrôlent les données de suivi des déplacements, comment concilier praticité, respect de la vie privée, etc. À mesure que la navigation gagne en puissance, la gouvernance et l'éthique, au même titre que la technologie, influenceront son impact, qui demeurent, c'est l'objectif des voyageurs antiques, laissant les étoiles aux satellites, diffusant l'air atomique. La navigation a toujours consiste à réduire l'avenir n'y promet pas la disparition du choix, mais l'élargissement des possibilités, permettant à la humanité de se déplacer plus intelligemment, plus scrément et avec une conscience accrue, les prochaines de la navigation n'y se contentera pas de nous indiquer notre position. Elle nous aidera à déterminer comment nous déplaçons dans un monde de plus en plus complexe, d'une simple aiguille montée flottante sur l'eau aux constellations de satellites orbitant au-dessus de la Terre. L'histoire de la navigation est celle de la détermination de la humanité à se monter chaque avancée majeure, la boussole, la chronomètre, les signaux, radio et enfin, les satellites à non seulement améliorer les déplacements, mais aussi profondément transforment le commerce, la guerre, la science et la vie quotidienne. L'orientation est devenue fiable, la localisation précise et le monde connecte. La navigation et transforme l'essai des civilisations, le fonctionnement des économies et notre perception des distances. Qui était autrefois guidé par l'instinct et la prise des risques est désormais régi par des données et d'amus, régi, précision temporelle messerie, en aujourd'hui, la navigation est profondément ancrée dans la vie moderne qui sont absent perret, inconceivable, able.ce, qui maintenant n'est portant pas, avec l'émergence des nouvelles technologies et la dépendance croissante des sociétés, et un positionnement précis, la responsabilité de protéger, de gérer et d'utiliser ces systèmes de manière responsable s'accroît. La navigation demeure une technologie qui continue d'évoluer au rythme de la humanité. Documentaire, vue permet de comprendre comment la boussole et les satellites ont transformé la navigation humaine. Vu les armes, les vidéos partagées, la avec les autres parties vos impressions. Si des abonnez-vous pour découvrir d'autres en approfondir sur la technologie et l'innovation humaine, car de voyage, ancien ou moderne, commence par la connaissance de l'endroit où l'on se